Hello, my dear NEET aspirants. In the video, NEET previous year questions from human reproduction, that is gametogenesis இருந்து கேட்டிருக்க questions பார்க்க போறோம். Students, என்னோட வீடியோஸ்ல நான் picture code பண்ணி explain பண்ணியிருப்பேன் for your understanding purpose. Picture questionல கொடுத்து கேட்டிருக்கிறதா இருந்தா அதை நான் வந்து mention பண்ணுவேன். Okay. So first question NEET 2025ல கேட்டது match list 1 with list 2. இந்த question it is based on the structure of sperms. அதனால நான் இந்த picture இங்க கோட் பண்ணியிருக்கேன். இந்த questionல கொடுத்தது கிடையாது. Okay. So A headல பாத்தீங்கன்னா genetic material present ஆயிருக்கும். So head genetic material A4. Middle pieceல mitochondria present ஆயிருக்கும் which helps to provide energy. So B3. Acrosome-ன்றது it's a cap-like structure which is filled with enzymes. So C1. Tail-ன்றது which helps in sperm motility. So D2 sperm motility. Okay. So option C is the correct answer. Then identify the correct option A, B, C, D with respect to spermatogenesis. Okay, in the picture கொடுத்து A, B, C, D என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. For explanation purpose நான் இதை இங்க எழுதியிருக்கேன் answers. Okay. So இந்த gonadotropin releasing hormone it's a hypothalamic hormone. இந்த ஹார்மோனோட level during puberty in male significantly increase ஆயிடும் which acts on the anterior pituitary glandல act பண்ணி it stimulate the secretion of two gonadotropins, luteinizing hormone and follicle stimulating hormone. So in the A ன்றது FSH. Okay. And in the luteinizing hormone, it will act on the Leydig cells. In the cells வந்து interstitial cells னு சொல்லுவோம். இது seminiferous tubule present ஆயிருக்கும். Okay. இந்த LH வந்து it act on the Leydig cells which stimulate the synthesis and secretion of androgens which helps in the formation of spermatids. So B ன்றது Leydig cells. Okay. So in the follicle stimulating hormone, it acts on the Sertoli cells and stimulate the secretion of some factors which helps in the process of spermiogenesis. Okay. So A-ன்றது follicle stimulating hormone FSH, B-ன்றது Leydig cells, C-ன்றது Sertoli cells and D-ன்றது spermiogenesis. Okay. So option A is the correct answer. Then given below are two statements regarding oogenesis. Statement 1ல என்ன கொடுத்திருக்காங்க? The primary follicles get surrounded by more layers of granulosa cells, a theca, and shows fluid filled cavity antrum. Now it is called secondary follicle னு கொடுத்திருக்காங்க which is wrong. So fluid filled cavity antrum இருக்கிறது it is the tertiary follicle. So statement 1 is false. Statement 2. Graphene follicle ruptures to release the secondary oocyte from the ovary by the process called ovulation. Correct. In the graphene follicle rupture ஆகி ovary-ல இருந்து secondary oocyte வந்து release பண்ணும் by the process called ovulation. So statement 2 is true. So option B, statement 1 is incorrect, but statement 2 is correct. Is true? 2 is true. Option B is the correct answer. Then arrange the sequence of different hormones for their role during gametogenesis. So gametogenesis la first என்ன ஆகும்? The hypothalamic hormone, gonadotropin releasing hormone ஓட level வந்து significant increase ஆகும். So first வந்து gonadotropin releasing hormone from hypothalamus. So இந்த gonadotropin releasing hormone வந்து it will act on the anterior pituitary gland and stimulate the secretion of two gonadotropins. So two என்ன வரும்? Gonadotropins from anterior pituitary gland. So luteinizing hormone, follicle stimulating hormone. இது ரெண்டும் தான் அந்த gonadotropins. So luteinizing hormone என்ன பண்ணும்? It stimulates the synthesis and secretion of androgens. So 3 வந்து gonadotropin luteinizing hormone stimulates the synthesis and secretion of androgen. So இந்த androgen வந்து it stimulates spermatogenesis. So 4 வந்து இந்த option வரும். And follicle stimulating hormone வந்து it helps in the process of spermiogenesis. So 5th வந்து இது வரும். So எந்த ஆர்டர்ல வரும்? B, E, A, C, D. So B, E, A, C, D. The correct order. Okay. So option C. Then given below are two statements. Statement 1, the release of sperms into the seminiferous tubule is called spermiation. Correct. இந்த Sertoli cellsல embedded ஆயிருக்க sperms release ஆகிற process தான் it is called seminiferous tubule release ஆகிற process தான் it is called as spermiation. So statement 1 is correct. Statement 2, spermiogenesis is the process of formation of sperms from spermatogonia. This statement is wrong because spermiogenesis ன்றது இந்த spermatids sperms differentiate ஆகிற process தான். So sperms spermatozoa அப்படின்னு சொல்லுவோம், ரெண்டுமே ஒண்ணுதான். ஓகே. So spermatids sperms release ஆகிற process தான் spermiogenesis. ஆனா இங்க வந்து sperms from spermatogoniaன்னு கொடுத்துட்டாங்க. spermatids கொடுத்ததுனால தான் இந்த statement correct. So spermatogoniaன்னு கொடுத்ததுனால statement 2 is incorrect. So option C, statement 1 is correct but statement 2 is incorrect is the correct answer.
Then, which of the following statements are true for spermatogenesis but do not hold true for oogenesis னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ ஸ்பெர்மட்டோஜெனிசிஸ்ல நடக்கும் பட் oogenesisல நடக்காது. அது என்னென்ன ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி இந்த 5 ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. ஸோ இட் ரிசல்ட்ஸ் இன் த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ஹாப்ளாய்ட் கேமெட்ஸ். ஸோ இது வந்து ரெண்டுத்துலயுமே அதான் நடக்கும். ஸ்பெர்மட்டோஜெனிசிஸ் oogenesis ரெண்டுத்துலயுமே ஹாப்ளாய்ட் கேமெட்ஸ் தான் ப்ரொடியூஸ் ஆகும். ஸோ ஆப்ஷன் ஏ வராது. And differentiation of gamete occurs after the completion of meiosis. இது வந்து spermatogenesisல மட்டும்தான் நடக்கும். After the completion of meiosis, differentiation of gametes நடக்கும். ஆனா oogenesisல அந்த மாதிரி நடக்காது. ஓகே, ஸோ அதனால பி வந்து இட்ஸ் கரெக்ட். And meiosis occurs continuously in a mitotically dividing stem cell population. Correct. Spermatogenesisல பாத்தீங்கன்னா after mitosis division meiosis continuous-ஆ நடக்கும். Whereas oogenesisல continuous-ஆ இருக்காது. sperm வந்து ஓவமோட ஃபியூஸ் ஆனப்ப மட்டும்தான் வந்து செகண்ட் meiosis கம்ப்ளீட் ஆகும். ஓகே, ஸோ இதுவும் வரும். பிசி ரெண்டுமே வந்து spermatogenesisல மட்டும் நடக்கிறது. Then it is controlled by LH and FSH secreted by anterior pituitary. இது வந்து both spermatogenesis oogenesis ரெண்டுக்குமே வரும். அதனால இதை நம்ம இங்க இன்க்ளூட் பண்ண முடியாது. Then E, it is initiated at puberty. Pubertyல தான் spermatogenesis initiate ஆகும். Whereas oogenesis embryonic development stageலயே initiate ஆயிடும். So இதுவும் வந்து only for spermatogenesisக்கு தான் it's true. So B, C, E இது மூணும் only spermatogenesisக்கு தான் true but do not hold true for oogenesis. So the option D is the correct answer. Then at which stage of life the oogenesis process is initiated னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ embryonic development stageலயே oogenesis ஸ்டார்ட் ஆயிடும். Roughly 2 million oogonia each fetal ovaryல ஃபார்ம் ஆயிடும். And no more oogonia will be added after birth. Okay. So option B, embryonic development stage is the correct answer. And meiotic division of the secondary oocyte is completed. So meiotic division வந்து oogenesisல எப்ப complete ஆகும்? At the time of fusion of sperm with an ovum. Ovumல sperm fuse ஆன உடனே தான் அந்த second meiotic division complete ஆகும். Okay, so option D. The difference between spermiogenesis and spermiation is, so spermiogenesisன்றது இந்த spermatids வந்து spermatozoa அதாவது spermsஆ convert ஆகிற process. So in spermiogenesis spermatozoa from spertoli cells இது கிடையாது. In spermiogenesis spermatozoa are formed. So spermiogenesisல spermatozoa form ஆகும். And spermiationன்றது இந்த spermatozoa அதாவது இந்த sertoli cellsல embedded ஆயிருக்க spermatozoa வந்து ரிலீஸ் ஆகிற ப்ராசஸ் into the cavity of the seminiferous tubuleக்கு ரிலீஸ் ஆகும். அந்த ப்ராசஸ் தான் ஸ்பெர்மியேஷன். ஸோ எதுக்கு இந்த மாதிரி எம்பெடட் ஆயிருக்கும்னா ஃபார் ப்ரொவைடிங் தி நரிஷ்மெண்ட். இந்த செர்டோலி செல்ஸ் வந்து இந்த ஸ்பெர்ம்ஸ்க்கு வந்து இட் வில் ப்ரொவைட் நரிஷ்மெண்ட் அட் தி ஃபைனல் மெச்சூரிட்டி ஸ்டேஜ். ஓகே, ஸோ இந்த ஸ்பெர்ம்ஸ் வந்து into the ஸ்பெர்மியேஷன்றது spermatozoa or sperms are released from Sertoli cells into the cavity of seminiferous tubule. So option D is the correct answer. Then which of the following layers in an antral follicle is acellular னு கேட்டிருக்காங்க. Zona pellucida தான் it is the acellular layer. Okay, so option B. Then which of the following during gametogenesis is normally diploid? So diploid-ஆ இருக்கிறது பாத்தீங்கன்னா spermatogonia. Among these options spermatogonia தான் diploid-ஆ இருக்கும். So correct sequence of sperm formation கொடுத்து கேட்டிருந்தாங்கன்னா spermatogonia அது spermatocytes convert ஆகும் and spermatids form பண்ணும் and spermatids வந்து spermatozoa or sperms differentiate ஆகும். So this is the possible question. Okay. ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் கைண்ட்லி சப்ஸ்கிரைப் மை சேனல் அண்ட் இந்த வீடியோ யாருக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குமோ அவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா கமெண்ட் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.